Hi friends, welcome back to my physics channel once again. Yes, Andy, we are in the 11th topic, that is new syllabus intermediate board of intermediate IPE. That is very interesting topic and it is dual nature of light. So already concept paranga we have completed one video. Now let us continue the remaining concept and complete the chapter today. Okay, in this video. So in the previous video we have completed up to frequency. That the minimum frequency, threshold frequency required to remove an electron from the metal surface, and also the longest wavelength lambda naught threshold wavelength. Okay, and we have drawn also two graphs regarding the experiment. Okay, now today let us see the experiment intensity. Okay, and also the last point ఏంటంటే మనకి వేవ్ నేచర్. ఓకే, దాంతో మనకి చాప్టర్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోతుంది. చాలా చిన్న చాప్టర్ ఇది. So let us continue with the thing experiment and right. Now as I told you in the first part of the concept, Albert Einstein, so he is the person you consider the particle nature of the light, not wave nature, from Newton's corpuscular theory, and explain the photoelectric effect. So మీకు డీటెయిల్డ్గా మళ్ళీ మీకు సెపరేట్ వీడియోస్ ఉంటాయి ఎక్స్పెరిమెంట్ 4 మార్క్స్ షార్ట్ ఆన్సర్స్లో అక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. నౌ ఓన్లీ ఐ విల్ బి డ్రాయింగ్ ద డయాగ్రామ్. ఐ డ్రా ద డయాగ్రామ్. దిస్ ఇస్ ద వాక్యూమ్ ఛాంబర్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద వాక్యూమ్ ఛాంబర్. దిస్ ఇస్ ద cathode plate, negative plate. This is the anode plate, and this is connected to a battery followed by a rheostat. Okay, battery followed by a rheostat, battery with rheostat, battery with rheostat, that means changing the resistance, and here a small ammeter or milliammeter to detect the photocurrent. So this is the direction of current. Okay, and this is the direction of electron. Okay, so diagram వేసుకోండి first of all. These are very important. Clear? Right అండి, right. Now this is the experimental setup for Einstein's equation. These are the electrons coming out from cathode and receiving to the anode, and you can see this is a battery with rheostat to change the resistance. Okay, and the ammeter, you can use ammeter, milliammeter or microammeter for detect the current. This is the positive plate, this is negative plate, and here a small window is arranged, small window opening to follow the intensity of light. Okay na, light, this is incident light. సెపరేట్గా మళ్ళీ 4 మార్క్స్లో ఇది మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీకు ఈ ఐన్స్టీన్స్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఫోటోఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్. సో దిస్ ఇస్ స్మాల్ విండో అండి, ఇక్కడ ఓపెనింగ్ విల్ బి దేర్. సో లైట్ విల్ ఫాలింగ్ ఆన్ హియర్ ఆన్ ద ప్లేట్, cathode plate, negative plate, and the battery is there here. This is the direction of the current and this is the direction of electron. This is the direction of electron. Okay, this is the direction. ఎందుకంటే ఆపోజిట్లో ఎలక్ట్రాన్ డైరెక్షన్ ఉంటుంది కరెంట్కి, పాజిటివ్ కరెంట్కి. ఓకేనా, రైట్ అండి. సో ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్లో ఆయన ఏం చేశాడంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డీటెయిల్డ్గా వెళ్దాం బికాస్ సెపరేట్ మళ్ళీ ఉంది మన వీడియో. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ ఈస్ డన్ ఈస్, దిస్ ఈజ్ పాజిటివ్ పొటెన్షియల్, దిస్ ఈజ్ పాజిటివ్ పొటెన్షియల్. నౌ వాట్ హ్యాపెన్ when the light is falling on the cathode plate, electrons are removing, you can see coming, they are emitting electrons. This is also called emitter. This is also called as collector, anode plate. Anode plate is also called as collector and this is emitter. So as soon as I told you just now, E is equal to h nu, that is for nu naught frequency, the minimum frequency. When it is satisfying the minimum frequency on the metal, what happens? An electron is removed. So therefore electrons are coming out from the cathode and they will be reaching anode, and thereby you can detect the photocurrent. Thereby you can detect the photocurrent by using a milliammeter or microammeter.
Okay, and you can change as and when with the battery with the rheostat connection. Now what happens, the electrons will be coming continuously and there will be bulk of electrons, and there will be a space charge here. అక్కడ ఏం ఏర్పడుతుంది, there will be space charge, అంటే ఇక్కడ జామ్ ఏర్పడుతుంది, అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ అన్ని గుంపుగా ఉండిపోతాయి, అక్కడ వెళ్ళవు. సో బికాస్ ఆఫ్ ద స్పేస్ చార్జ్ వాట్ హ్యాపెన్స్, ద బ్యాక్ సైడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ విచ్ ఆర్ ప్రెసెంట్ దే ఆర్ అనేబుల్ టు గో ఫార్వర్డ్ అండ్ రీచ్ ద యానోడ్స్ ప్లేట్ బికాస్ ఆఫ్ ద జామ్ ఇయర్. అంటే ట్రాఫిక్ జామ్ అయితే ఎలాగైతే వెహికల్స్ అలా ఉండిపోతాయో ఓ దగ్గర ఒకటి, సో ద వెహికల్స్ ముందుకు వెనక్కి పుష్ చేస్తుంటాయి అనమాట, వెనక్కి వెహికల్కి. సో ఇక్కడ కూడా అదే జరుగుతుంది. సో టు క్లియర్ దట్ జామ్, టు క్లియర్ దట్ స్పేస్ చార్జ్, సో వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ ఈస్ increase the potential more, anode potential, increase the anode potential, increase the anode potential with respect to cathode plate. So when you increase the potential, positive and negative, what happens, they will be attracted. So ఏవైతే జామ్లో ఇరుక్కుపోయే ఎలక్ట్రాన్స్, all those will be attracted to the anode plate. అదవుతుందా? Whatever electrons are there in the space charge, all those electrons are attracted because of the more positive charge. So all the electrons, you can see the intensity is increasing, the photocurrent is increasing, and it increases to such a point that it reaches to the saturation point. It reaches to the saturation point. And అర్థం ఏంటి చూడండి, ఈ విధంగా రీచ్ అయిపోతుంది. ఇదిగోండి, this is called a saturation point. If you draw a small graph, the photocurrent versus photocurrent, okay na, versus the potential, okay, anode potential. Ado the point ikkada, anode potential with respect to cathode. So this is what anode potential with respect to cathode. Anode potential with respect to cathode. This is V on x-axis. This is x dash. This is origin. Y dash. So what happens? ఎప్పుడైతే పాజిటివ్ పొటెన్షియల్ పెంచుతారో ఎలక్ట్రాన్స్ అన్ని they will be attracted towards the positive charge and electron jam clear అవుతుంది. So electrons will be moving faster, current will be increasing, photocurrent, and increases to such a point that reaches to the saturation. తర్వాత ఇంకా no more electrons will be there. ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే నెగిటివ్ పొటెన్షియల్ పెట్టండి. Now put negative potential at the anode plate with respect to cathode. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ నెగిటివ్ ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ నెగిటివ్ చార్జ్ రిపల్ అయిపోయి ఇంక ఎలక్ట్రాన్స్ అక్కడ యానోడ్ వరకు చేరవు. దే వోంట్ రీచ్ టు ద యానోడ్ బికాస్ ఆఫ్ ద నెగిటివ్ పొటెన్షియల్ ద యానోడ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు cathode. Therefore there may gradually decreases what happens, the photocurrent decreases and that no more current is shown in the ammeter, and that is called as stopping potential. The potential for which no electrons from the cathode is reaching the anode plate, that potential is called as negative potential, minus V0. So after reaching to the saturation point, the intensity is increased and it is reaching to the saturation point. Straight చూడండి. తర్వాత if you put the negative potential, the potential ఏమవుతుంది, no more electrons will be reaching, therefore no photocurrent, so therefore there is a stoppage of current. So the potential for which no photocurrent is shown in the ammeter or no electrons are reaching the anode plate, that is called as the negative potential. Okay na? And this one you can take it as I, photocurrent I in y-axis, and potential, anode potential with respect to cathode on the x-axis. So it's I versus potential graph. So you can see the graph is very clear, stopping potential. Okay na? So at a point it is saturation, then it is negative. So these graphs are very, very important, and I am telling you again, these graphs are very, very important. So this is negative potential. Clear? అర్థమైంది కదా?
సో దిస్ ఈజ్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్ అండి, దిస్ ఈజ్ ద మెయిన్ ఎక్స్పెరిమెంట్. అయితే ఇక్కడ ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు, ఇది చెప్పవచ్చా చూడండి. సో ఆఫ్టర్ పుట్టింగ్ ద నెగిటివ్ charge at the anode plate, what happens? No more, because of there will be repulsive force. And electron వెళ్దామన్నా అక్కడ నెగిటివ్ వల్ల వెనక్కి వెళ్ళిపోతుంది. There will be repulsive force. అంటే ఇక్కడ ఏమో జరుగుతుంది, ఇక్కడ వాట్ ఎవర్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఇస్ దేర్ maximum, it is completely burst out because of the electrostatic force. ఎందుకంటే ఏం జరుగుతుంది, ఇది నెగిటివ్ repulsive force ఉంటుంది because of the electrostatic force. Because of the electrostatic force, ఎందుకంటే ఈ వర్డ్ వాడిన ఎలక్ట్రోస్టాటిక్, నెగిటివ్ రెపల్ అయిపోతుంది electrostatic force. So that is equal to what? W, work done, which is equal to VQ, and that work is nothing but V naught into Q, that is charge of the electron. So this total energy is consumed and it is equal to the electrostatic force, V naught into it. Because of the repulsive force between these two negative charges, ఈ kinetic energy అంతా మాయమైపోతుంది, it is used up. So because the electron is trying to grow, it is stopping. ఏది a repulsive electrostatic force because of the electrons. Therefore the maximum kinetic energy is equal to VQ. అదవుతుంది కదా. సో therefore ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందో ఒకసారి చూడండి. ఇది అయిపోయిందా, నోట్ చేస్తాను, రబ్ చేస్తాను ఫిగర్. So this is the experiment performed by Albert Einstein considering the light as a particle nature. Therefore ఇక్కడ ఏం జరిగింది చూడండి, Ke max is becoming equal to work done electrostatic force, లేదా Ke max by E is equal to V naught, which is the stopping potential, negative potential, for which no electrons are removed or emitted from the cathode and reach the anode plate. Completely graph decrease అయిపోయింది. ఓకేనా, it is falling down. At a point it was saturation, increasing. But after that, when you put negative potential on the anode with respect to cathode, no more electrons are reaching, no photocurrent in the ammeter. So this is the equation Ke max by E. Now what is Einstein's equation? Ke max is equal to what? E minus phi, energy incident light, minus work function. So ఇక్కడ ఏం చెప్పాం మనం, Ke max by E is equal to V naught. So therefore V naught is equal to, what is Ke max? This is the equation you can do. Ke max, E minus phi. So Ke max by E. So therefore V naught is equal to E by E minus phi by E. And what is your E energy, incident light? H nu or hc by lambda. అదవుతుంది మీకు, ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ దట్ ఈక్వేషన్, h nu or hc by lambda. ఓకే, therefore V naught is equal to, ఈ బదులు నేను ఏం చేస్తాను, h nu లేదా hc by lambda, ఈ బదులు ఐఎమ్ రైటింగ్ hc by lambda by E minus phi by E. Observe carefully this equation. Observe carefully this equation. You represent this one as y is equal to mx. Okay na? M అంటే ఇక్కడ ఏంటి, స్లోప్. క్లియర్గా రాస్తాను చూడండి, hc by E into 1 by lambda minus phi by E. Again you draw a graph for this one. ఇది తెలిపేయచ్చా? So many equations అండి, so many graphs in this Einstein's photoelectric effect అనమాట. అర్థమవుతుందా? సో దిస్ ఈస్ ద బేసిక్ ఈక్వేషన్ ఫర్ photoelectric effect. నౌ ఇఫ్ యూ డ్రా ఏ గ్రాఫ్ ఫర్ దిస్ వన్, గ్రాఫ్ మీకు బ్లాక్ పెన్తో డ్రా చేస్తానండి బెటర్. ఇఫ్ యూ డ్రా ఏ గ్రాఫ్ ఫర్ దిస్ వన్, చూడండి, ఇఫ్ యూ డ్రా ఏ గ్రాఫ్ x dash origin, this is y dash. Please note down. Okay, again welcome back and after a small break. Okay na? So equation note chesara. So now if you draw a graph for this one, ఏంటది, stopping potential versus
ఓకే, స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ వర్సెస్ వేవ్ లెంత్. యూ కెన్ సీ దీన్ని దేంతో పోల్చొచ్చు మీరు చూడండి. మ్యాథ్స్లో ఈక్వేషన్ ఉంది కదా స్ట్రైట్ లైన్స్లో, y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఎక్స్. చూడండి, y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒకసారి దీన్ని క్లియర్గా రాద్దాం. ఐఎమ్ రీఅరేంజింగ్ ది ఈక్వేషన్. సేమ్ v naught is equal to hc by e into 1 by lambda 5 by e. So if you match this one to y is equal to mx, this is x minus c equation. చూడండి ఏమవుతుంది, ఇంటర్సెప్ట్, ఇట్ ఈస్ మేకింగ్ an intercept. You can see this is making an intercept here. ఏంటి గ్రాఫ్ 1 by lambda on x-axis, that is reciprocal of wavelength, and this point is nothing but 1 by lambda 0 threshold wavelength, that is longest wavelength. Below this no electron is emitted. As you know, kinetic energy cannot be negative, and you can see that what is the negative intercept here. This negative intercept 5 by e, and the slope, you can see this is the slope and the tan theta, which is equal to m, and that is equal to what, hc by e. hc by e is equal to the tan theta slope from this graph, where h is Planck's constant, c is the velocity of light in air or vacuum, and e is the charge of the electron. So 1 by lambda on this, and if you take on y-axis stopping potential, v naught on the y-axis, that is stopping potential. So this will be the graph for the last equation. Note cheskondi, stopping potential versus 1 by lambda. Below this you can see the dotted line. Below this there is no emission of electrons, because అంత వాల్యూ మినిమం థ్రెషోల్డ్ వేవ్ లెంత్ అంత ఉండాలి. దాని బిలో ఉంటే ఎలక్ట్రాన్ రాదు. అదేవిధంగా మినిమం ఫ్రీక్వెన్సీ కూడా ఉండాలి. అర్థమవుతుందా? దాని బిలో ఉంటే రాదు, బికాస్ నెగిటివ్, ఇది ఏమైంది, ఇంటర్సెప్ట్, ఇట్ ఈస్ మేకింగ్ నెగిటివ్. కైనెటిక్ ఎనర్జీ కెనాట్ బి నెగిటివ్ half mv². దట్స్ ఆల్. సో దీస్ ఈక్వేషన్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. y is equal to mx minus intercept 5 by e, work function by charge of the electron, and here slope is nothing but hc by e. So this is the major equation in the Einstein's equation. Note chesaru kada, right and chepestunanu. That's all and this is the experiment regarding the Einstein's equation. Note cheyandi, marikonni points cheptanu meeku, important theory points. Right. Now for example same ide graph lo, that is anode potential versus photocurrent chuddam. Same ide graph lo let us see some more points. This is origin, y-axis, anode potential with respect to cathode, negative plate on the x-axis. Okay na? That is V. Versus photocurrent on y-axis. Now what I'll do is, I'll take for the intensity, I'll increase the intensity. Suppose for example, this is the first graph, as you have seen in the before, saturation point, current is increasing. Okay, ఎప్పుడైతే నెగిటివ్ పెట్టామో మనకి ఏమైంది, అలా తగ్గిపోతుంది. And this one is nothing but your stopping potential. Suppose if this value say happens to be high, now you increase the intensity to 2i, still the stopping potential will be same. Again you increase the intensity, say 3i. That means what does this graph mean? Even if you are increasing the intensity, you can see 3i greater than 2i greater than I. The stopping potential will be same. అదవుతుందా? సో ఈ పాయింట్ నోట్ చేసుకోండి. ఈవెన్ ఇఫ్ యూఆర్ ఇంక్రీజింగ్ ద ఇంటెన్సిటీ, ద స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ విల్ బి సేమ్. ఇంక్రీజ్ చేసినంత మాత్రం మనకి ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్లో అక్కడ జరగదు క్యాథోడ్ నుంచి, బికాజ్ వాట్ ఎవర్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఈస్ దేర్ ఈస్ కన్జ్యూమ్డ్ బై ద ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్, రిపల్సివ్ ఫోర్స్.
అర్థమవుతుందా? సో దిస్ గ్రాఫ్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. ఫోటో కరెంట్ ఆన్ y యాక్సిస్ వర్సెస్ యానోడ్ పొటెన్షియల్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు cathode ఆన్ x యాక్సిస్ ప్లీజ్. క్లియర్? ఒక పాయింట్ ఒకటి నోట్ చేసుకోండి, ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ హియర్. కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఈజ్ అన్అఫెక్టెడ్. రాసుకోండి, కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఈజ్ అన్అఫెక్టెడ్ with the increase in the intensity of radiation. With the increase in the intensity of the radiation. అంటే కైనెటిక్ అనేది మరి దేని మీద డిపెండ్ ఉంటుంది? ఇందాక ఈక్వేషన్ మీకు ఏమి ఇచ్చాను చూడండి, KE max బై ఏం చేస్తాడు డివిజన్ యాక్షన్. ఇందాక ఈక్వేషన్ ఏమి ఇచ్చాను మీకు, వాట్ ఎవర్ KE max which is consumed by the VQ is equal to V0, and we know what is kinetic energy maximum, E minus phi. E minus phi kinetic energy maximum. So what is happening here? So KE max by E అంటే KE max by E is V0 కదా, మనకి ఈక్వేషన్ వచ్చింది. Therefore V0 is equal to E minus phi by E. అంటే ఏమైంది ఇక్కడ, E by E minus phi by E. ఇక్కడ E అంటే ఏమి రాస్తారు మీరు, H nu లేదా HC by lambda by E minus phi by E. సో ఈ దేని మీద డిపెండ్ అయింది, E is equal to H nu కదా. చూడండి, what is E? So E depends upon frequency, అలాగే E depends upon HC by lambda. That means E is inversely proportional to lambda. More wavelength, less energy, less wavelength, more, అలాగే directly proportional to frequency. So energy depends upon frequency and wavelength, but not affected by the intensity. Even if you increase the intensity, ఓకేనా, ఎనర్జీ విల్ అన్ఎఫెక్టెడ్ అనమాట. ఎనర్జీ దాని మీద డిపెండ్ అవ్వదు. ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ఓన్లీ ద ఫ్రీక్వెన్సీ అండ్ వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ ద ఇంటెన్సిటీ, ఐ మీన్ ఇన్సిడెంట్ లైట్. అది నోట్ చేసుకోండి, చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. బికాస్ ఆఫ్ దిస్ రిలేషన్, ఈవెన్ ఇఫ్ యూ ఇంక్రీజ్ గో ఆన్ ఇంక్రీజ్ ద ఇంటెన్సిటీ, అర్థమైందా, కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఇస్ అన్ఎఫెక్టెడ్. ప్లీజ్ మేక్ ఎ నోట్. నెంబర్ ఆఫ్ ఫోటాన్స్ మే బి ఇంక్రీజింగ్, ఫోటాన్స్ మే బి ఇంక్రీజింగ్. ఇంటెన్సిటీ పెరిగితే ఫోటాన్స్ పెరగవచ్చు, బట్ ఇట్ ఈస్ అన్ఎఫెక్టెడ్ బై ద కైనెటిక్ ఎనర్జీ. కైనెటిక్ ఎనర్జీ డిపెండ్స్ ఓన్లీ అపాన్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ అండ్ వేవ్. నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్ బయటికి రావచ్చు, ఇంక్రీజ్ అవ్వచ్చు బికాస్ ద ఇంటెన్సిటీ, బట్ KE ఈజ్ అన్ఎఫెక్టెడ్. ఓకేనా, క్లియర్? దట్స్ ఆల్ అండి. సో దిస్ ఈజ్ ఎండ్ ఆఫ్ ద గ్రాఫ్స్ అండ్ ఆల్సో ద ఎక్స్పెరిమెంట్. నౌ వీఆర్ లెఫ్ట్ ఓవర్ విత్ ఓన్లీ వన్ పాయింట్ అండి, అండ్ దట్ ఈస్ నన్ అదర్ దెన్ దట్ ఈస్ వేవ్ నేచర్, డి బ్రోగ్లీస్ ఈక్వేషన్, వేవ్ నేచర్. దట్ విల్ బి ద లాస్ట్. చెప్పేస్తాను చూడండి, రైట్. ఈ పాయింట్ మాత్రం నోట్ చేసుకోండి. Kinetic energy only depends upon the frequency and wavelength of the incident light, but it doesn't depend upon the intensity increase. If you increase the intensity, the number of photons may be coming out more, but kinetic energy is unaffected. Please, depends upon only, because I have given the relation, E is equal to H nu, then HC by lambda. Now last one, and as I said in the beginning only, radiation అయిపోయింది. Now coming to matter. What is a matter? It is made up of atoms and molecules. What is a matter? See, this is a matter, marker pen. Human body is also matter, made up of atoms and molecules of genetics. So every body in this universe is made up of atoms and molecules. That is a matter. Any body having some mass, occupies some space, is a matter. So matter కూడా ఏం చేస్తాం మనం, it is also behaving as a particle, that is like electrons, and also it behaves as a wave nature. So this was given by the scientist, hypothesis by de Broglie. De Broglie's hypothesis. Nature has a symmetry. ఒకటే పాయింట్ చెప్పాను, ఏంటిది, nature has a symmetry. Nature has a symmetry.
Simple term he has given one statement, nature has a symmetry. Wherever you go, there is some symmetry. Okay, so according to this scientist, what he told is, any moving body, okay, any, for example, ఇదే ఉంది, ఇది మార్కర్ పెన్ స్పీడ్గా విసిరాం అనుకోండి, ఇట్ ఈస్ ఎ వేవ్ నేచర్ ఈ సేయింగ్. బట్ ఒక పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఏంటది చూడండి. ఈస్ గివెన్ లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు h/mv, famous equation de Broglie's. Lambda is the wavelength, h is Planck's constant, 6.625 10 power minus 34 joule seconds mks. M is the mass of the body taken, and v is the velocity of the body. What our body? Moving body. Please make a note, moving body, not at rest. So any moving body or particle possess wave nature, that is given by the scientist de Broglie. Not at rest, please. Okay na? Adothe kada points. So ikkada matter is also behaving as a particle, and also it is behaving as a wave nature. And any moving body, అయితే మీరు అడగొచ్చు, సార్ హ్యూమన్ బాడీ కూడా వేవ్ నేచర్ ఉంటుందా? ఉండకపోవచ్చు. ఎందుకంటే హ్యూమన్ బాడీ ఈజ్ హెవియర్ మాస్, 60 kgs, 70 kgs. సో స్మాల్ బాడీస్, స్మాల్ ఎలిమెంటరీ బాడీస్ లైక్ ఎలక్ట్రాన్స్ అండ్ అదర్ థింగ్ బిహేవ్స్ యాజ్ ఎ వేవ్ నేచర్. దానికి కూడా మనకి ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఉన్నాయండి, డేవిసన్ అండ్ జర్మర్ ఎక్స్పెరిమెంట్, బట్ సిలబస్ లేదు మనకి. ఎలక్ట్రాన్స్ ఆల్సో బిహేవ్స్ యాజ్ ఎ డైఫ్రాక్షన్ వేవ్ నేచర్, విచ్ వాజ్ ప్రూవ్డ్ బై డేవిసన్ అండ్ జర్మర్. మన సిలబస్లో లేదు, proved by Davison and Germer. That is, electron is behaving as a diffraction. Okay, that is nothing but wave nature, proved by the scientist Davison and Germer. మనకి సిలబస్ లేదు కాబట్టి దాని గురించి మాట్లాడవసరం లేదు మనం. ఓకేనా, క్లియర్? రైట్. సో హ్యూమన్ బాడీకి వచ్చినప్పుడు, బికాజ్ ఇట్ ఈస్ మోర్ మాస్, హెవియర్ మాస్, 60 kg, 70 kg, బికాజ్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ రిలేటెడ్ టు ద స్మాలర్ బాడీస్. ఈయన ఏం చెప్పాడు, ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఫర్ స్మాలర్ బాడీస్, పార్టికల్స్, ఎలిమెంటరీ పార్టికల్స్, ఎలక్ట్రాన్స్. ఓకేనా, స్మాలర్ బాడీస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మాస్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్ ఉంది. వాట్ ఇస్ ద మాస్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్? 9.1 into 10 to the power minus 31 kgs. సచ్ ఏ స్మాల్ పార్టికల్స్, చాలా చిన్నవి. అలాంటివి మాత్రం బిహేవ్స్ యాజ్ ఏ వేవ్ నేచర్ అని చెప్పాడు అనమాట. ఓకేనా, బికాస్ it has to be obtained kada. What is 1 nano? 10 to the power minus 9. Because wavelength are measured in nanos or angstroms. In any kind of measurements, what is the wavelength measurements? Either in angstroms or nanometers. Angstrom ante 10 to the power minus 10 meters. Angstrom ante 10 to the power of minus 8. This minus 9 meters. Nano means 10 to the power minus 9 meters. Angstrom means minus 10. అదవుతుంది మీకు. సో దానికి అందుకోవాలి మనం చేసింది. అదర్వైజ్ ఇట్ వోంట్ యాక్సెప్ట్ ద వేవ్ నేచర్ ఆఫ్ హెవియర్ బాడీ లైక్ హ్యూమన్ బాడీ. సో దట్ ఈస్ వై, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మాస్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్ బిహేవ్స్ లైక్ ఎ వేవ్ నేచర్ when it is moving with some velocity, some 10 power 6 meter per second or whatever thing we take it. అదవుతుందా? సో బై యూజింగ్ దిస్ ఈక్వేషన్, లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు h/mv, లేదా లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు h/momentum, we can prove that it is a moving body is having a wave nature, and that is the concept given by the de Broglie. Any moving body. ఇంకొక లాస్ట్ పాయింట్ అండి, టు ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ చాప్టర్ is over. ఇంకోటి ఏంటంటే, an important point I have to tell you. See, in this in general now till today, the mass of the photon is not defined and the rest mass is considered as 0. Okay na? So ee point ko note cheskondi, and this is the end of this chapter concept wise. Din tarvata we will go with MCQs and other things in next videos. Okay na? Ee point madu note cheskondi, mass of the photon. Okay na? That is what you are calling E is equal to h nu, packets. Mass of the photon is undefined, is not defined. And for example, చూడండి, మన మాస్, న్యూటోనియన్ మెకానిక్స్లో మాస్ను మనం గ్రామ్స్లోని కేజీలో కొలిచేస్తున్నాం, స్ప్రింగ్ బ్యాలెన్స్ అది. బట్ దిస్ ఫోటాన్ ఈజ్ స్టిల్ టుడే ఇట్ ఈస్ నాట్ డిఫైన్డ్.
not defined, but rest mass of photon is considered as 0. This is the points you have to note down. Mass of the photon is not defined in the Newtonian mechanics. Okay na? Newtonian mechanics. That is, you cannot find out by using any spring balance or anything like that how you are finding out the mass. Therefore, it is not defined, but rest mass of the photon is considered as 0. Our points note cheskondi. Very, very important things andi. Clear? Any doubt up to here? Right andi. So the chapter is almost over. Nothing is left over here. Right andi. Inka migilema chustunnanu meekosam. Right andi. So I think I believe that you understood the subject very well. Okay, clear? Right andi. Right andi. That's all andi. So all the things are covered. Just I have checked for a few seconds if anything is left over now. So every point according to your new syllabus IPE this year academic year 2026-27 కొంత సిలబస్ తీసేసాడండి మీకు. ఆ సిలబస్ తీసేసింది మీకు చెప్పట్లేదు. వాట్ ఎవర్ సిలబస్ ఇస్ దేర్ దట్ ఓన్లీ ఐ టోల్డ్ ఫర్ యూ. సో 11th unit, that is dual nature of radiation matter concept, is completed. Again I'll be meeting with you in third video with MCQs, multiple choice questions, and next fill in the blanks, next one word questions, next very short, then the short, then the long answers, తర్వాత additional questions. Okay na? So until then, please watch my channel and subscribe and give a like. Okay na? Right.